За тэгвэл Монголын өглөө хөтөлбөрийн дугаар маань та бүхэндээ шууд хүрсээр байгаа. За Монгол ТВ цамгийн өнөөглөө студенттэй зочид хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр Австралиас Монголд маань өргөдөө ирсэн. За хамтлагтай жаз хамтлагийн уран бүтээлчтэй одоо та бүхнийг олзолох гэж байна. За энэ хамтлаг бол Синкопаторс гэх нэртэй хамтлаг байна. Өглөөний минь сайхан амарч байна уу? Did you have a good rest? Good morning, yes, indeed we did. Thank you. За их баярлалаа. Орчуулагчаар продюсер эхчүүдэнд бас туслан ажиллаж байгаа. За уран бүтээлчтэй би эхнээс нь танилцуулчихъя. Steve Grant, за яг энэ хүү хамтлагийн төгөлдөр хуурч, за харин Rod Gilbert-ийн хувьд л яг энэ хүү хамтлагийн бөмбөрчин байна. За харин James Clark-ийн хувьд л яг энэ хүү хамтлагийн контрабас хөгжимч байгаа. За өнөөдөр Монгол хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. Thank you for visiting Mongolia. Thank you. It's been very nice. Бид нар ч гэсэн энд айлчлахад их таатай байна. За өнөөдөр уран бүтээлчдийнхээ сэтгэлдлийг сонсомоор байна. I would like to hear about your impressions of our country and your visit. We love the weather, we love the countryside, the mountains, and it's a beautiful city, and the people are so friendly. It's fantastic. We like it. Тэгээ танаа энэ цаагаар үнэхээр сайхан байна. Тэгээ дээрээс нь үзэсгэлэнтэй сайхан уул толгодыг болон үзэсгэлэнт хотыг харлаа. Хүмүүстэй нуулзлаа. Бүх юм маш их таалагдж байна. Тэнэ. Yes, we've had a really enjoyable experience. We have some dear friends in the embassy, and it's really nice to catch up with them as well. Надад ч гэсэндээ танаа улсад зочилсондоо их таатай сайхан сэтгэл төрлөө. Би элчин сайдын яамнаас хуурчин хамтаа ажиллаж найзалж хүмүүстэйгээ уулзаж их таатай байна гэж. За. Rodert. Food, incredible. Love the food. And amazed with culture and also music. So many talented jazz musicians in Mongolia. Just blown out by just amazing talent and great music. It's fantastic. Тэгээ танаа бас соёл болон хөгжмийн урлаг ямар өндөр байхаараа сайхан байлаа. Маш олон тийм аяслаг jazz хөгжимчдтэй уулзсан учраас гайхалтай санагцсан. Can I just add, please? In Australia, we love beer, and the beer here is fantastic. Австралид пиондас дуртай. Тэгээ танаа Монголын пио үнэхээр гайхалтай байлаа. За энэ одоо олон нийтийн хэлээд болохоор би ямар нэг сахчрал Oops. It's okay. За тэгэхээр Австралиас та хэд маань урагдж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо Австрали Монголын дипломат харилцаа тогтцоо 45 жилээр зориулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Азад айлчилж байгаа манай улсын хувьд хэд их айлчилж байна. Which country would be in sequence of visiting in Asia for you? Mongolia. Which sequence in time? Yeah. Which country I would think be? the band went to Papua New Guinea maybe first. Yeah. Papua New Guinea. And also in Singapore and Hong Kong. За бид бол анх Папуа Шингүнэд тоглолт хийжсэн юм байна. Айлчлан тоглолт хийжсэн. Гонконг болон Сингапурт бас очиж тоглож ирсэн юм байна. Тэгээ тэрний дараа Монголд ирсэн. Гахалтай. За хэдүүлээ хамтлагийнхаа тухай ярилцсан. Синкопаторс хамтлаг хизээ байгуулагдав. За миний мэдхий 84 онд байгуулагдсан шүү дээ. Тэгэхээр 33 жилийн түүх гэдэг бол гайхалтай түүх байгаа. 84, so 35 years must have been wonderful history. Could you talk about other band members? So the other band members, the trumpet player, the trombone player, and the clarinet player, they're old friends from a long time ago. They're just a few years older than us. Яг өөр ингээ бүрээ үлээдэг хамтлагийн 3 хүн бол ирсэн. Маш эртнээс хамтарч ажиллаж байсан найзууд юм аа. Тэгээд биднээс ялангуй жоохон ахмад хүмүүс л байгаа гэж байна. Ялангуй жоохон. And so they started the band 35 years ago, and they play very nicely together in harmony, and they sing together, and so we're the rhythm section, and we're the engine room for the band. Тэр хүмүүс болохоор яг 35 жилийн өмнө энэхүү хамтлагийг бол анх би болгож тоглолтыг бол хийж эхэлсэн. Тэгээ хүүг айзмын хувьд бол тэр гайхалтай эвлэлдэн энэ хөгжмийнхаа тоглолтуудыг бол хийд юм а. Бидний хувьд болохоор энэ хамтлагийнхаа мотор гэж хэлж болно. Бид нэр яг химнэлийг хариуцсан хүмүүс юм. Маш чухал. Яг арай That's very important. The logistics guys. Бас нэг зүйл байсан. Jazz бол дотор их олон төрөл байгаа байхаа. Та хэдийн хувьд яг айл уурсгал чиглэл гэдэг юм уу? Айл он цаг
цагийн бүтээлүүдийг илүү тоглох дуртай байдаг. Trends that you prefer? Please, James. Do you have any specific type of jazz that you play? This band is known as a show band, so it does traditional jazz music, like from Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, but we also do tunes that are from shows. So we like to think there is something for everyone in the repertoire of the band. За тэгэхээр бидний хувьд болохоор яг тийм шоу чиглэлээр тоглолтуудыг хийдэг анхаардаг хамтлаг байгаа. Тэгээд jazz хөгжмийг уламжлалт чиглэлийнх гэж хэлж болно. Тэгээд яг William Armstrong болон Julie Morton зэрэг энэ хүмүүсээс уламжилж ирсэн тэрхүү хөгжмийг бол тоглодог. Ер нь бол манай jazz хөгжмийг сонсоход бол бүх хүмүүст л тааламжтай сэтгэл төрөх болов гэж найддаг. Бас нэг зүйл ажиглагдсан. Маш хөгжилтэй. You seem to be very fun loving everyone when you're playing. We really loved it. Yes. Well, that's very important for musicians because you have to enjoy yourself, and we make sure that we enjoy ourselves while we perform. And if you don't enjoy yourselves, it's really sort of, for me, I don't think it's worth playing unless you enjoy what you do. And this is a band that enjoys playing with each other, and hopefully that comes out in the music. Тэгэхээр бидний хувьд одоо ер нь хөгжимчдийн хувьд бол тоглолт хийж яхад ч гэсэн өөрт бол тааламжтай сайхан мэдрэмж бол авах хэрэгтэй гэж үздэг юм а. Тийм учраас бид бол тэр тоглолтыг хийж яхадаа ч хөгжилтөө сайхан байдаг. Бие биентэйгээ хамтарч ажиллаж ч гэсэндээ таатай сайхан байдаг. Хамтлагийн гишүүд болгон нэгээс дээш хөгжмийг бас тоглож чаддаг. Энэ одоо бас jazz хамтлаг болгонд байдаг одоо давуу тал юм уу? Эсвэл тайдмал юм bunдаг байгаа мó? Among all the jazz bands, or is it only specific to your band? I think it's in Australia. There are musicians that, how would you say, are multi-instrumentalists. Stephen, for instance. Stephen plays trumpet, saxophone, piano accordion, piano, bass. The list goes on and on and on. Thankfully, he can't play drums. Not yet. Тэгээд маш олон хөгжим эзэмсэн хөгжимчтэй л их байдаг. Тэгээд жишээлбэл манай хамтлагийн энэ гишүүн бол одоо нарийн бүрээ саксофон болон төгөлдөр хуурын аккордеон болон төгөлдөр хуур зэрэг харин ашгүй бөмбөр тоглох нь яамаа гэж юм. Маш олон юм. And it's a way of keeping more work. The more instruments you play, the more work you get. Яг бас нэг олон ажил хийх зорилгоор тийм хэрэгч чадвартай байх зорилгоор бас юм олон хөгжмийг л эзэмшсэн. I think it's worth mentioning with this band, sometimes we have a banjo player, and the banjo player doubles on the guitar and the banjo, and sometimes I play the tuba instead of the contrabass. Which means you can change the sound of the band quite markedly. You can change it from a very traditional sounding jazz band to a more mainstream jazz group. Тэгэхээр заримдаа болохоор бид нэр гитарынхаа оронд банжо юм уу эсвэл одоо миний хувьд контрабассынхаа оронд тюба ч юм уу тийм хөгжмүүдийг бол орлуулад ингээд тоглолцдог. Тэгснээрээ бид нэр нэг уламжлалт джазынхаа хэлбэрийг жоохон өөрчлөөд орчин үеийн хэлбэрлээ бас оруулах боломж олдд юм аа. Гайхалтай. Цомог 15 дахь цомог байгаа. I heard that this is 15th CD. Тэгсэн чинь худалдаанд 3000 шиг гаруйдаа тэр дороо зарагдаад дууссан. 300. Энэ зүгээр та бүхний амжилтын өчүүхэн нэг хэсэг үү? 3000 CDs, and it was immediately sold out. So it must have been a very small part of your success. You must have something more to say to us. Yes, well, we like to make a new CD maybe every year, maybe every 2 years, because we have a large repertoire. We can play a lot of different songs, and we're always learning new songs. So it's nice to make a new CD, and it kind of it documents where the band's at any time. Тэгэхээр бид ер нь бол юм цамаг гаргах дуртай байдаг. Жил тутам 2 жил тутам бол заавал нэг шинэ цамаг гаргаж ажилдсан юм аа. Тэгээд яагаад вэ гэхээр манай хамтлаг бол ер нь бол бид нэр шинэ ийм дуунуудыг бол эзэмшиж тоглолтоо арвижуулах бол сонирхолтой байдаг. А нөгөө талаасаа бас манай хамтлагийн тэр ахил дэвшлийг бас баримтжуулт юм аа. Та бүхэн маань бол яг Австрали Монголын найрамдалт харилцааны одоо үйл ажиллагаанд өргөсөн шүү дээ. Тэгэхээр яг Австрали улсаа өөрсдийнхөө гоё сурталчлаад эх орноос ахын танилцуулбал share with us about Australia, some of the key points. About Australia.
One thing Australia has, which Mongolia unfortunately doesn't have, is beaches. We have beautiful beaches. We can go swimming in the sea. So I suggest you all visit Australia and come for a swim in the ocean. Yeah, or a surf. Монгол улсад байдгүй нэг зүйл манад байд юм байна. Тэр нь болохоор энэ сайхан наран шарлагт энд далайн эрэг байгаамаа. Тэгэхээр та нар бас манад жочлоороо тэр эргүүдээр явж бас дээрээс нэмэд хэлэхэд одоо серфинг буюу тэр далайн давлгаагаараас ингэж хөлөглөн аялаасаа гэж хүсэж байна. James. And if you are a jazz fan, you can combine the two. You could come to Australia, visit one of the towns that has a jazz festival, for example, Noosa, and you could see some music as well as have a swim in a very fine beach. Бас хэрэг та бүхэн jazz хөгжим сонирхдаг болоо жишээлбэл манад Noosa гэдэг хот байгаа. Тэнд болохоор бид нар jazz одоо хөгжмийн тийм фестивал наадам зохион байгуулдаг. Тэгэхээр тэр наадамд оролцоход альмаараа тэнд өсгөлөндөө сайхан далайн эргээр очих боломжтой. Yeah. Well, the other thing we have is amazing food. Back to food again. And I think multiculturalism. So multiculturalism, we have many different cultures, especially in Melbourne. So there's Italian food, Chinese food, Indian food, Vietnamese food. We have a lot of different types of cuisine. Incredible cafes, incredible coffee. And yeah, just that's it. Like great food. За бас хоол нэг сайхан гэж хэлмээр байна. Ялангуяа тийм олон соёл, олон орны тийм хоол холилдон зэрэг орчдөг. Тэр тусмаа Мельбурн хотод очих юм бол Хятад, Энэтхэг, Вьетнам зэрэг олон төрлийн хоолыг бас амтлах боломжтой. Мөн сайхан кофетэй газар шүү. За, сүүлийн асуулт. Та хэд маань Монголоос өчигдрийн өдөр нэмэлт мэдээлэл төрөгчид Шангрила Молл бас манай уран бүтээлчид маань за манай Монголын бас жаз хамтлагтай хамтраад нээлттэй үйлдвэрлэлээс тоглолтоо хүргэсэн. За энэ бол одоо бас дипломат харилцаа тогтсны үндсэн дээр хийгдэж байгаа гахалтай тоглолт байсан. За тэгээ үргэлжлүүлээд манай хэд бас аялын тоглолт хийж байгаа юм байлээ. Үргэлжлүүлээд хаашаа явах вэ? After here, we go to Europe. We go to Europe next. So the next stop, we play at a jazz festival in Holland, in a town called Breda. За бид дараа нь Европ руу явах гэж байгаа. Тэгээд эхлээд бол Голландын Бреда гэдэг хотноо яг jazz хөгжмийн фестивал наадамд оролцох юм аа. За хамгийн сүүлийн асуулт. Last question. Jazz хөгжмийг яг юу гэж та хэд маань өөрсдийнхөө илэрхийлэх вэ? Would you describe jazz if somebody asks what is jazz? That's a question. It's a very big question. It's a massive umbrella with a lot of history underneath it. There's many genres underneath that umbrella, and it starts very early and it starts very late. But it's expressive music. And it's always, I think this is the thing to remember, it's always popular music and music to make people feel happy and maybe dance to or feel emotional about. It's alive. It's alive. It is always modern. It's a living music. That's so good. One word. За маш олон илэрхийлэлтэй, олон хүний зүрстгэлтэй их гүн тусдаг. Заримыг нь болохоор маш жаргалтай, сайхан сэтгэл төрүүлдэг, заримыг нь болохоор сэтгэлийн хөдөлгөөд уяраадаг юм уу. Нэг үгээр хэлэх юм бол амьдрал гэж хэлж болно. Амьдралтай яг адилхан гэж. Маш их баярлалаа. Thank you very much. Монгол дахь өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээрэй. Please enjoy the remaining days ирээрэй гэж урьж байна. And visit Mongolia again. Thank you very much. Thank you for having us. Их баярлалаа. За үзэгч та бүхнийг бид Австралийн алдартай жаз хамтлаг болох Синкопаторс хамтлагийнхантайгаа уулзлаа. За тэгэхээр Монголд маань бас өргөдөө ирээд байгаа энэ хүн нэр хүндтэй хамтлагийг уулзуулсандаа бид их баяртай байна. За одоо үргэлжлүүлээд эрүүл мэндийн болон үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За